Ni Jumanne tarehe 23 mtazamaji, na idadi ya vifo vinavyotokana na makali ya COVID-19 yanazidi kuongezeka humu nchini. Takwimu sasa zikiwa ni watu au jamaa wetu tuliofahamiana nao na tulioshirikiana nao kwa karibu, ishara kwamba makweli huu ndo wakati wa kujikinga vilivyo na kufuata masharti yote iliyotolewa na Wizara ya Afya ili kujiepusha na virusi hivi vya COVID-19. Natumai kwamba ubuheri wa afya popote palipo. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia siku hii ya leo ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk, lakini kabla hatujazamia tupate vipasho. We've had 1 year to make sure that we prepare our healthcare system. Makali ya virusi vya corona yashuhudiwa humu nchini, hospitali zikilemewa na idadi kubwa ya watu. We are currently getting data from across the country in each region. Siku ya pili ya mtihani wa KCPE yakamilika, utafiti ukiweka wazi idadi ya wanafunzi waliokosa kujitokeza. My ruling on this matter is that Mr. Muteti should wait. Jaji mkuu huko Mombasa awahukumu maafisa wa polisi dhidi ya mauaji ya Alexander Monson. Karibu mtazamaji, tuambatane hadi tamati. Jina langu ni Kaulu, aliye kwenye upande wa lugha ishara ni Bijen Mwange. Sasa huenda ni wakati wako wewe kupunguza muda unaotumia kwenye maeneo ya umma na kukaa kwa nyumba zaidi. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman amewataka Wakenya kuwa makini zaidi. Leo hii watu wengine 1127 zaidi wameripotiwa kuambukizwa virusi vya corona. Vincent Kerosi na taarifa hiyo kwa kina. Huku wimbi la tatu la tandavu ya COVID-19 likizidi kuacha athari zaidi kila kunapokucha, huenda serikali ikaangazia kuweka vigezo vikali zaidi ili kudhibiti msambao. Where we are today, I think we need to be extremely careful. And it is our responsibility as individuals to protect ourselves and to protect others. Wizara ya Afya sasa imewashauri wananchi kutumia muda wao mwingi kwa nyumba zao, huku pia Daktari Rashid Aman akidokeza kwamba huenda hata usitishwaji wa usafiri ukaangaziwa tena. This is a time when we need to go back to the home and stay home when we can. It is time that we need to go back to that time when we were working from home. Asilimia ya maambukizi ya virusi hivyo nchini yazidi kupanda, Wizara ya Afya ikitangaza kuwa asilimia hiyo leo hii imegonga 22.1. Watu wengine 1127 wameambukizwa virusi hivyo kutoka kwa sampuli 5393 zilizopimwa ndani ya saa 24 zilizopita na kufikisha 123,167 jumla maambukizi nchini. Idadi ya vifo kutokana na COVID-19 imechupa hadi 2048 baada ya watu wengine 25 zaidi kuripotiwa kufariki. Hata hivyo, wagonjwa 210 zaidi wamepata nafuu na kufikisha 90,586 waliopona virusi hivyo kufikia sasa. Kaimu mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Dr. Patrick Amoth amesema kwamba idadi ya juu ya vifo ambayo imekuwa ikiripotiwa hivi karibuni ni kufuatia uchunguzi wa maafa mengine yaliyotokea hapo awali. To be able to do audits at the county level to ensure that no death is left unverified. And that is why we are reporting deaths of the previous months, because so long as you have been entered into the line list, we must account for that particular case. Kwingineko, baraza la pamoja la kidini nchini limepiga marufuku hafla za kesha makanisani na misafara ya sherehe za Pasaka kama mbinu moja wapo ya kudhibiti msambao miongoni mwa waumini. And regular sanitization of microphones or objects used by more than one person done. This should be done before handing it from one person to another. 6. Special attention should be made to avoid crowding during entering or exiting or any time during the services. Kulingana na Wizara ya Afya, wagonjwa 135 wamelazwa kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi, 34 kati ya hao wakitumia mitambo ya kupumulia. Hii leo chama cha Jubilee kimetangaza kuaga kwa aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa chama hicho James Waweru, ambaye kulingana na taarifa za awali alizidi
iwa na matatizo ya mbatanao na virusi hivyo. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Na mtazamaji, maambukizi mengi ya virusi hivi vya COVID-19 yanazidi kuripotiwa kila siku, swala ambalo linapelekea hospitali kulemewa na idadi ya watu wengi. Ni taarifa tutakayo tunaangazia tu kwa muda mfupi. Sasa hivi tuzame kwenye mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE. Siku ya pili imekamilika hii leo, na licha ya juhudi zote za serikali kuona kwamba kila mtahiniwa amepata fursa ya kufanya mtihani huo, wapo waliokosa kujitokeza kwa sababu tofauti, ikiwemo ujauzito na hali ngumu ya kiuchumi humu nchini. Siku ya pili ya zoezi la mtihani wa KCPE limekamilika, watahiniwa wa darasa la 8 wakiwa wametamatisha mtihani wa sayansi, Kiswahili lugha na insha ya Kiswahili. Licha ya jitihada zote kutoka kwa serikali kuona kwamba wanafunzi wote wa darasa la 8 kote nchini wamefanya mtihani huu, uchunguzi umeashiria kwamba maeneo mbalimbali yameripoti idadi ya wanafunzi ambao hawajajitokeza. Katika kaunti ya Uasin Gishu, kaunti ndogo ya Tarbo, kufikia sasa idadi ya wanafunzi 45 hawajajitokeza kufanya mtihani huo. I said in Tarbo 45 due to various reasons. Kulingana na washikadau wa elimu katika kaunti hiyo, kutojitokeza kwa wanafunzi hao kumesababishwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na janga la corona humu nchini, iliyopelekea ukosefu wa ajira miongoni mwa wazazi wengi. Aidha, ni swala ambalo linafuatiliwa kwa ukaribu, viongozi wa Uasin Gishu wakisema kwamba wanajua waliko wanafunzi hao na hali yao imetambulika. And honestly, we are almost 99% sure where these candidates are. Zoezi la kutambua wanafunzi ambao hawajajitokeza kukalia mtihani huu linaendelea kote nchini. Katibu mkuu katika Wizara ya Elimu, Daktari Julius Juan, akithibitisha kwamba ripoti ya wanafunzi wote waliokosa kufanya mtihani wa KCPE maeneo mbalimbali humu nchini itawasilishwa kwa Wizara ya Elimu. And even in terms of the candidates who didn't turn up, we are currently getting data from across the country in each region, so that when it is collated, then we'll be sure that how many candidates are missing, what could be the reasons. Hatua itakayosaidia kuona jinsi wanafunzi hao waliokosa kufanya mtihani huu wa KCPE mwaka huu watakavyofanya mtihani huo mwaka ujao. I'm sure by the end of tomorrow, we'll have collated the data across the country to know how many didn't sit their exams in every region, and then we try to understand why, so that even if need arises and we can reach them, we can still give them an opportunity to sit the exam next year. Na mtazamaji, tuvuke hadi kaunti ya Mombasa ambapo polisi watatu pamoja na mwenzao aliyestaafu wameshtakiwa kwa mauaji ya mtawala wa Uingereza Alexander Monson. Sasa wanne hao wana kesi ya kujibu baada ya jaji wa mahakama kuu ya Mombasa Bwana Eric Ogolla kutoa hukumu hiyo hii leo. Jaji wa mahakama kuu ya Mombasa Eric Ogolla ametoa amri kuwa polisi watatu ambao bado wanahudumu na mmoja aliyestaafu wana kesi ya kujibu kwa shtaka la kumuua aliyekuwa mtawala wa Uingereza Alexander Monson. At this stage, Mr. Muteti's application is speculative and may also be premature. Jaji huyu Eric Ogolla amesema kuwa upande wa mashtaka umetosheleza koti katika kuanza kesi dhidi ya John Pamba, Naftali Chege, Charles Wangombe Munyiri na Ishmael Baraka Bulima. It is not a light matter cancelling a bond of an accused person. In this case, all prosecution witnesses have testified, so if there is a threat to any of the prosecution witnesses, that evidence should be availed by the prosecution through an affidavit. Kulingana na upande wa mashtaka, washtakiwa pamoja na wengine ambao hawakuwepo mbele ya koti wanadaiwa kumuua mtoto wa Bwana Nicholas Monson tarehe 19 Mei mwaka 2012 huko Diani Msambweni, kaunti ya Kwale. Marehemu Alexander Monson anadaiwa kukamatwa na polisi kwa kuvuta bangi katika ufuo wa Diani. Monson aliyekuwa na miaka 28 alipoaga dunia, anadaiwa kuaga dunia mikononi mwa polisi kwa jeraha la kichwa.
changed. However, for the court to grant such application, cogent evidence contained in an affidavit must be availed before the court. Ingawa wakili wa utetezi Jared Mogelo aliomba koti kutoa masharti katika dhamana waliopewa washukiwa, koti ilikataa. Kesi hiyo inatarajiwa kusikizwa tarehe 10 Mei na 11 Mei mwaka huu. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Mtazamaji, makali ya virusi vya korona yanazidi kushuhudiwa humu nchini. Haya yanajiri wakati ambapo hospitali zinaonekana kulemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19. Aida Munzatsi anatupa taswira kamili ya jinsi mambo yalivyo hapa nchini, taifa la Kenya linapoendelea kupambana na mchipuko wa 3 wa virusi vya korona. The increase in cases has in the short period stretched thin the resources and stockpiles that had been set aside to manage the COVID-19. Idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19, ukosefu wa vitanda katika vyumba vya wagonjwa mahututi, idadi ndogo ya wahudumu wa afya hospitalini ndio hali halisi katika sekta ya afya, Kenya ikipambana na mchipuko huu wa 3 wa COVID-19. 1 year into the pandemic at a tipping point. And I'm saying a tipping point because we've had 1 year to make sure that we prepare our healthcare system adequately. So 1 year down the line, in a third wave, there's an increase in the number of cases, increase in the number of mortalities. Kulingana na muungano wa wauguzi hapa nchini KMPDU, kadri wagonjwa wa COVID-19 wanavyoongezeka, ndivyo hospitali zinavyozidi kujaa. Haswa ikizingatiwa kuna wengi wanaotafuta huduma za afya kando na wanaugua COVID-19, idadi ya hospitali ikiwa ni ile ile. Majority of the hospital ICUs, COVID-19 isolation beds with oxygen, are reported to have a waiting list for patients needing these services. This results in a lack of access for care for even those who do not have COVID-19. Msumari moto kwenye kidonda ni vitanda vya kuwalaza wagonjwa mahututi. Wakati wa ujio wa COVID-19, kaunti zilishauriwa kuhakikisha zina vitanda vya kutosha. Hata hivyo, kwa sasa vitanda hivyo vimejaa. Sio eti idadi iliafikiwa awali, la, nyingi za kaunti hazikutimiza idadi hiyo. As a county, we are prepared. In terms of the number of isolation beds that were directed earlier by the president, we managed to obtain that level of preparedness. Some counties are waiting up to 5 days to get COVID-19 results. 5 days. Lack of testing puts contacts of patients with COVID-19 at risk of contacting the illness, and the isolation is also decreased. Ministry of Health and National Treasury should fast track. It's an issue of funding, and the funding must be availed immediately. Haya yanajiri huku gavana wa Machakos Alfred Mutua akikiri wazi mitandaoni kuwa hali si hali katika kaunti yake, anaonekana kulemewa. Wakati huu ambapo chanjo dhidi ya COVID-19 inaendelea kutolewa, wawakilishi wa muungano wa KMPDU wanadai kuwa umma haujahamasishwa vya kutosha kuhusiana na chanjo hiyo. Aidha wamesema chanjo itolewe bila ubaguzi kulingana na malengo ya hapo awali. We shall actually embark on our own campaign as KMPDU to work and to engage our members to take up the vaccine and get vaccinated. Kumeripotiwa visa vya chanjo hiyo kuuzwa kwa bei ghali kwenye baadhi ya vituo vya afya. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman amesuta vikali hatua hiyo na kusema haifai na kuwa inakiuka maadili. Where we are today, I think we need to be extremely careful. And it is our responsibility as individuals to protect ourselves and to protect others. Tayari madaktari 10 hapa nchini wamelazwa hospitalini wakiuguza COVID-19. Ni wakati huo huo ambapo Wizara ya Afya imeshauriwa kuzingatia tena upimaji wa watu wengi kama mbinu ya kupambana na mchipuko huu wa 3 wa COVID-19.
Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Mtazamaji, vaa barakoa, dumisha umbali wa kimwili pamoja na kunawa mikono kila wakati inastahili kuwa kauli mbiu yetu, hasa wakati huu ambapo COVID-19 inazidi kuilemea sekta ya afya humu nchini. 16 dakika baada ya saa 1 tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Usiende mbali, manake tarajia hivi punde na mengi zaidi. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. And as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, whom do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kaira every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God and He has not changed. Experience Christian television like never before. What are we called to do? To transform the world, to make it more Christ-like, and ultimately to Christianize. We are Christian professionals placed by God in our different spheres. Kirk TV brings you news. Ulimwengu unabadilika kwa kasi na kila dakika ya siku kuna jambo unalopaswa kujua. Economic. Ni mmoja tu wa wanabiashara ambao tumezungumza nao mtazamaji. Health. The egg from Kenyan chicken is very good and people know that. Be rest assured that health is wealth. Faith, as well as national issues programs to nourish your heart, mind and soul. We can bring the change that we desire in our country. We look into political and governance matters and current affairs matters with a third eye. We are called to multiply disciples. So there has to be disciple makers, and there has to be people that are willing to be those disciples. Kirk TV brings it all to you. God bless you. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, Arorki Mwareda. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupt absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we major on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the elders that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m. join Cornelius Omuse, Honorable Jeremiah Kioni, Edgar Kosgei, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on Kirk TV. Karibu tena mtazamaji, na shukrani za dhati kwa kusalia papa hapa.
Sasa naibu gavana wa kaunti ya Kericho Bi Susan Kikwai amezikwa hii leo baada ya kufariki siku chache tu zilizopita kutokana na makali ya COVID-19. Ni hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali, huku mwenda zake akitajwa kama shujaa na kiongozi bora aliyechangia pakubwa maendeleo na ugatuzi humo nchini. Kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Asanteni sana kwa niaba ya familia ya Suluhu. Nilete rambirambi kwa familia ya Kikwai na wananchi wa hapa Kericho kwa kupoteza mama huyu, mama kiongozi shubafu. Tunawaambia poleni sana. Mimi binafsi nimemfahamu Dr. Susan wakati alikuwa mkurugenzi mkuu kule kwa Ken Invest. Na kwa yeye kuchukua nafasi na kukubali kuwa naibu wa gavana wa Kericho wakati ukatuzi ilianzishwa, haikuwa rahisi for so many professionals in this country who never believed that devolved governments will be anything. Kwingineko, wakazi mjini Bungoma sasa wanaishi kwa hofu ya kupata magonjwa yanayotokana na ukosefu wa maji tosha na safi. Hii ni baada ya kushuhudia ukosefu wa maji kwa majuma matatu sasa. Catherine Jerry na taarifa hiyo. Ni katika kaunti ya Bungoma. Wakaaji hawa wakilazimika kwenda umbali wa kilomita kadhaa kutoka manyumbani kwao, kisha kupanga foleni ndefu ili angalau kuweza kupata maji. Baadhi ya wakaaji hawa wanaelezea masikitiko yao kwa kuhangaika kutafuta maji ambayo sasa yamekuwa nadra mjini Bungoma. Ukiangalia Bungoma yote mzima hakuna maji. Ukienda katika watu waota wakileta pili, unakuta pili iko juu. Sababu kuu ya ukosefu wa maji haya inadaiwa kuwa kukatwa kwa umeme baada ya kampuni ya maji ya Nzoasco kukosa kulipia gharama ya stima. Mimi naomba serikali itusaidie upande wa maji. Juhudi za kupata usimamizi wa Nzoasco ziliambulia patupu, na sasa wakaaji hawa wamebaki kukodolewa macho na maradhi yanayotokana na ukosefu wa maji tosha na safi, hasa wakati huu wa virusi vya corona. Sumbukana maji Bungoma, gavana analala, hataki kutusaidia. Wakaaji hawa wameiomba serikali ya Bungoma kuwatafutia suluhu ya haraka. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, sasa tukisonga mbele ni kwamba kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi sasa amevitaka vyama vilivyoshindwa kwenye chaguzi ndogo kuacha kulaumu wengine na kujiangazia upya. Mudavadi aidha amesema kwamba muungano wa NASA unayumbayumba na kwamba anaangazia kujipanga na wengine anapoangazia urais mnamo mwaka wa 2012 au 22. A by-election, it can be both a measure of strength, depending on where you're coming from. Now, NASA has been weak. The coalition is suffering from trust issues. All right, I've said this before and I don't want to run away from it. But going forward, let us be prepared to perhaps see new political formations as we move forward. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada ili kutamatisha taarifa za Mwale wa Kirk jioni hii ya leo. Kwa kuwa mtazamaji, shukrani kwa kutenga muda wako na kuungana nasi hadi kufikia tamati. Hali kwenye upande wa lugha ishara ni Bijen Mwangi, na siku zote niite Faith Kaulu Ntaitika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia usiku mwanana na kukumbusha tu zidi kuvalia barakoa, dumisha umbali wa kimwili na nawa mikono kila wakati. Ndipo sasa tupatane tena Jumanne ijayo. Kwaheri.